teaches that the level of anxiety and of tension has again risen in the Middle East and that all eyes are on Jerusalem. يعني جميعنا مدركين على مستوى القلق الذي ينتاب الجميع بسبب الأحداث الجارية في القدس وما يحدث في المنطقة. And it's very important today as Commissioner General of UNRWA to address a very strong message of assurance to the Palestine refugee community that UNRWA is more determined than ever to protect the rights and to meet the needs of the Palestine refugees. من مهم لي كمفوض عام أن أبعث بكافة التطمينات الممكنة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين أن أونروا مستمرة في تقديم خدماتها ولن تخلي الميدان من هذه الخدمات. Nothing is more important to me personally, but also to us as an UNRWA family, than to fulfill the mission for which we were mandated in 1949, a mandate that has been reconfirmed last year by the General Assembly of the United Nations. كمفوض عام من ناحية شخصية ولكن أيضا كموظفين وكالة وكعائلة تنضوي تحت مظلة الوكالة، من المهم جدا التأكيد على أن ولاية الوكالة مستمرة. وكالة فوضنا فيها سنة 1949 وتم التأكيد على هذه الولاية العام الماضي من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة. Now it is true UNRWA continues to face for the remaining part of this year a challenging financial situation. Our shortfall is of $49 million, which is still a large amount, especially so late in the year. نعم، ما زلنا نواجه تحديات واضحة وأساسية للعام 2017. نحن نواجه عجزا ماليا متراكما بلغت قيمته حتى اللحظة $49 مليون، وهو مبلغ يعني كبير، ولكن مبلغ كبير ويجب علينا أن نوفر هذا المبلغ مع نهاية هذا العام. So as we reach and come close to the end of the year, I am very conscious, deeply conscious of the profound concern that exists in the Palestine refugee community and among UNRWA staff about disruptions to UNRWA services. يعني مع اقترابنا من نهاية العام هو يدرك إدراكا واضحا وكبيرا مستوى القلق الذي ينتاب جموع اللاجئين الفلسطينيين وأيضا موظفين الوكالة في قدرة الوكالة على الاستمرار. So today I wish to announce that we've taken a series of exceptional steps, in particular in terms of reaching out to the highest levels of the international community, but also internal measures that seek to preserve our vital work. اليوم هو اتخذ قرار واضح واتخذ خطوات يعني غير معهودة في ضرورة الاستمرار على الخدمات، وأيضا الوصول بهذه الرسالة وتسليم هذه الرسالة إلى أعلى المستويات السياسية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات داخلية للحفاظ على مستوى الخدمات واستمراريتها بدون انقطاع. And so I'm announcing today that our activities and services here in East Jerusalem, in the West Bank, in Gaza, in Jordan, Syria and Lebanon will continue without interruption in 2017. وبالتالي أنا أعلن اليوم أن أنشطة الوكالة وخدماتها هنا في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية وفي غزة وفي الأردن وسوريا ولبنان ستستمر وهي مستمرة بدون أي انقطاع. This means our 711 schools will remain open and Palestine refugee students will continue to have access to education that is an investment into their skills and into preservation of their opportunities. وبالتالي اليوم أنا أعلن أن مدارس الوكالة والبالغ عددها 711 مدرسة ستبقى مفتوحة، والطلاب سيستمروا بالوصول إلى هذه المدارس والحصول على عملية تعليمية وأيضا الاستفادة من التعليم المتوفر في هذه المدارس. It means that our 143 clinics will remain open and that Palestine refugees will have access to the care, both physical and psychosocial, that they so dearly need. وأيضا عيادات الوكالة والبالغ عددها 143 عيادة ستستمر في عملها، ستبقى مفتوحة وستقدم الخدمات المنوطة بها سواء الخدمات الصحية الجسدية أو الخدمات الصحة النفسية. It means that our relief and social services, our sanitation and camp improvement work, and our activities in microfinance, protection and emergency will continue in all fields. هذا يعني أيضا أن خدمات الإغاثة والخدمات الاجتماعية ستستمر، عمليات الصحة البيئية والنظافة وجمع القمامة ستستمر،
أن برامج التمويل الصغير للوكالة ستستمر، برامج تحسين المخيمات ستستمر، خدمات الحماية للاجئين أيضا مستمرة، كافة هذه الخدمات لن تنقطع. And on this occasion I call on all of our partners, host governments but also donors, to further increase their mobilization of support to UNRWA, because our activities must continue until a just and lasting solution is found to the plight of Palestine refugees. وبهذه المناسبة أدعو الجميع تحديدا الدول المضيفة والدول المتبرعة بضرورة الإبقاء على أنشطتنا ودعمها حتى تحل قضية اللاجئين بشكل عادل وشامل كما يرتئي أصحاب القضية. Now, I want to add to this that on the 6th of December, the Secretary General of the United Nations, Mr. Guterres, spoke for the entire UN as an organization when he said that Jerusalem is a final status issue that needs to be resolved as part of negotiations between the two parties on the basis of the relevant Security Council and General Assembly resolutions. And he added that there is no alternative to a two-state solution, there is no plan B. أستذكر هنا ما صرح به الأمين العام للأمم المتحدة في السادس من كانون أول الجاري السيد أنطونيو غوتيريس عندما تحدث باسم الأمم المتحدة كافة، وقال أن القدس هي قضية وضع نهائي يتعين أن تحل عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين على أساس القرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العامة. ليس هناك بديل عن حل الدولتين، أضاف الأمين العام، وليس هناك من خطة بديلة. And earlier this year, the General Assembly of the United Nations described UNRWA's role as indispensable, and it did so because it has a responsibility towards the Palestine refugees. And this is very important as a message today, as a reassurance to the refugee community that UNRWA's services continue without interruption. It is a message that the lives of young Palestine refugees matter, and we are saying this not out of charity, but we stand for Palestine refugees, we stand for their respect, for their rights, for their hope, and for their dignity. وفي وقت سابق من هذا العام الجمعية العامة من الأمم المتحدة في نيويورك وصفت دور الأونروا بأنه لا غنى عنه بتاتا، وأكدت كذلك أن على الأونروا مسؤولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين. وبالتالي الجمعية العمومية وقبلها رسالة الأمين العام وتصريح الأمين العام بعثت برسالة تطمينية للاجئين الفلسطينيين أن خدمات الأونروا مستمرة ولا تنقطع، بعثت برسالة مهمة أن حياة اللاجئين الفلسطينيين مهمة، وأنها في معرض تقديمها لهذه الخدمات الأونروا لا تقدم عملا خيريا ولكنها تقدم عمل